thousands of planes get their thrust from thousands of engines. But where did thousands of engines get their thrust? Since the dawn of aviation, man has been searching for ways to power the airplane. In 1903, the Wright brothers handcrafted the very first propellers for the Wright Flyer. They were thrilled to have achieved Hopefully it recorded everything. Let's take a look at those ceramic blades once it winds down, eh? A section called electricity in the atmosphere. For every meter you go up in the air,
the voltage increases by around 100 volts, or we could say around 100 volts per yard. We can draw these voltage increases using what are called equipotential lines. Notice that the ground is negative and the sky is positive with respect to each other. According to Feynman, this extends upward to 50 kilometers, or 31 miles, where the air is very conductive. This is the case in fair weather. In stormy weather, like a thunderstorm, things are quite different, and I won't talk about that here. And let's take a look at these. They're a bit loose. This is normal. This is the way they should be. So there's no real resonance. They don't ring like a tuning fork like some of the other rotor blades in other videos. Actually, we'll take a look at those right now. Here we are outside with our cutaway. This is the exact same thing we were just looking at. This is an LM 1500 J79 rotor, and what's different about these blades
davon wirklich gehen. Angenommen, wenn ich ihn erkläre, gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Er hat recht, also das haben wir einfach erst eingeführt. Klaus, das macht ihr natürlich. Ja, wir haben also Buenas, este vídeo va a ir de un tema diferente porque parece ser que, bueno, dije algo en internet, en el grupo de Facebook, y parece ser que con la ciencia uno no se puede meter. Y hay un grupo que me ridiculiza. Porque claro, tocar la ciencia no se puede tocar. Está demostrado que se puede tocar. Porque estamos tocando la gravedad y la falsedad de la gravedad. O sea que lo mismo que se puede tocar la gravedad, se pueden tocar otros temas. Bueno, hace una semana o así, se tocaba en grupo de tierra plana, se tocaba el tema de los aviones, el tema del combustible, que parece ser que hay cosas raras ahí. Y bueno, yo comenté que puede ser que los aviones, por la forma que tienen, densidades y demás, puede ser que sean máquinas que se conviertan en un momento en máquinas de movimiento perpetuo en la turbina. Bueno, voy a aclarar esto, ya que explicando esto por escrito es un poco enredado. Pues voy a tratar de contar lo que yo pienso, la forma que nos da lo que es la ciencia, de cómo nos dicen que funcionan los aviones y cómo digo yo. Yo ya digo que yo no soy científico, tengo justo el bachiller, sí, estoy bien de matemáticas, un poquito de idiomas, chano, pero a mí no me da vergüenza meterme con ni ciencia ni con nadie. Yo expreso mi opinión. Y es lo que voy a hacer ahora. Bueno, aquí, esto de aquí, es el ala de un avión vista lateralmente. Nos dice la ciencia que el avión se eleva gracias a las alas, gracias a esta forma que tiene, porque el aire que pasa por abajo tarda menos tiempo que el que pasa por arriba. Pues no, yo no pienso que funcione así. ¿Y por qué pienso que no es así? Porque la simple observación nos dice otra cosa. O sea, que el ala de un avión o el avión se eleve porque el aire que pasa por aquí o el viento que pasa por aquí tarda menos en recorrer el ala que el que pasa por aquí encima, no. A mí no me convence eso, ni además es que no es lo que veo en la naturaleza. Voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos una montaña. Una montaña. Nosotros nos encontramos aquí y estamos resguardados del viento. Pues aquí, si el viento viene de este lado de la montaña, para allá, nosotros aquí no sentimos nada de viento. O sea, en este caso, que dice que el aire hace esta curva y recorre toda el ala, en el caso de la montaña tendría que hacer el viento lo siguiente. Según la ciencia, tendría que venir el aire, golpear aquí y volver a bajar. Pero eso no es lo que vemos. Esta persona de aquí que se encuentra resguardada del viento, al otro lado de la montaña, esta persona es que no siente nada de viento. El viento que golpea aquí va en línea recta siempre.
Y esta persona incluso no podría subir ni una cometa. Es imposible. Está resguardada del viento. El viento no hace esa forma, no recorre el ala. El viento lo que hace, y explico, esto era el ala de un avión, pero esto es la vela de un barco. Viene a ser lo mismo. Usted imagínense la cantidad de fuerza que tiene que hacer el viento para arrastrar un barco. Y sin en cambio lo arrastra. Lo arrastra. Y eso que el barco sí, aunque sea aerodinámico, tiene que hacer más fuerza todavía para cortar el agua. Pero son muchas toneladas que mueve el viento. Con una gran vela puede mover muchas toneladas. O sea, el viento es fabuloso. Incluso un barco, ponemos el barco, que vaya a 45 grados del viento, el viento a lo mejor va a 20 kilómetros por hora, pero es que la forma de la vela conseguimos que sea más veloz incluso que el viento. El barco corre más por la forma de la vela. Esto y el avión es lo mismo. Lo que pasa es que aquí nos dicen esto, y esto no cuadra. Esto no cuadra. Ahora voy a decir lo que pienso yo que pasa aquí. Lo mismo que en la montaña, cuando golpea el viento la montaña, la que pasa por encima va en línea recta, y en esta zona de la montaña no encontramos nada de viento, no podemos subir ni una cometa. Aquí esto es una vista desde arriba de la vela de un barco. Este punto de aquí es el mástil. Bueno, pues la vela está orientada al viento. Cuando el viento viene por aquí, sigue en línea recta, pero esta zona, entre la línea, entre la flecha y la vela, esta zona no sufre ninguna fuerza. O sea, fuerza cero. ¿Por qué? Por el mástil. Pasa justo por aquí y no toca la vela. Aquí queda una zona que no tiene fuerza ninguna. La fuerza de la vela la recibe por abajo. Entonces, junto con la ayuda del timón y la orza, es cómo se dirige la fuerza. Por supuesto, el barco con la orza no puede. A veces sí se giran de la cantidad de viento, pero la vela sí está bien, lo que se llama... bueno, ahora me acordaré. Cuando pega aquí el viento, con la ayuda de la orza y el timón, el barco tiene que ir en dirección adelante. Y con una velocidad después del rozamiento que tiene en el agua y tal y cual, mayor. O sea que es una fuerza fantástica la que hace el viento. Si eso lo aplicamos, si todo esto, esta teoría tan sencilla, porque esto no es. Aquí tenemos el ejemplo de la montaña y el hombrecito este. Esto no es. Aquí sí lo puede probar cualquiera. Una persona que se ponga, por mucho viento que haya al otro lado de la montaña, se pone aquí y está resguardado del viento. Esto no es. El viento no viene del otro lado de la montaña y da una curva y hasta así. Eso no es. El viento viene en línea recta siempre. Y aquí el truco está en que la zona esta de aquí no sufre ninguna fuerza. La fuerza la recibe la vela por la parte de abajo. Por eso empuja el barco para adelante. Con ayuda, claro, por supuesto, con ayuda del timón y la orza. Es eso, simplemente. Y bueno, esto aplicado a una turbina de un avión, la turbina de un avión tiene unas paletas. Pues si a esas paletas se le da la orientación, las mismas que las de la vela de un barco, ahí conseguimos una fuerza increíble. Más incluso, porque claro, el avión está en movimiento, está recibiendo aire siempre. Recibimos más fuerza y velocidad de la turbina del aire que le entra. O sea, ¿quién dice que no se puede convertir eso en una máquina perpetua? Lo mismo que el barco corre más que el viento que recibe, un avión en una turbina con unas palas
unas paletas bien orientadas, correrá más que el viento. Esa fuerza es la que impulsa el avión. Eso es infinito. No sé si se ha probado alguna vez en ciencia, pero claro, es que se parte de la idea de aquí, del recorrido que hace el aire. Que eso no es cierto, eso es mentira. Y la forma de comprobarlo, pónganse una montaña y pónganse al otro lado de la montaña. Cuando sopla mucho el viento por este lado, ustedes están resguardados aquí. El viento no hace esta forma. Esto es mentira. La verdadera forma de un ala de un avión, de una vela de un barco, es esta. Va en línea recta y aquí queda una zona que no sufre ninguna fuerza. Entonces la fuerza que recibe para allá, con la ayuda del timón y la orza, el barco está obligado a avanzar. Eso es, y no esto. Aquí tienen un ejemplo. Llega de esto, aquí no recibe nada, la vela no recibe fuerza ninguna, y el barco... Pues esta es mi idea, tan simple como eso. Esta curva que hace el viento, eso no existe. La verdaderamente es esta, línea recta. Una golpea en la vela y lo de encima, la parte esta vez de la vela no le toca nada al viento y por eso el barco tira para arriba, sea una vela, sea un ala del avión. Así funciona y no funciona así. El ejemplo esto es visual. Yo ya digo que yo no soy científico, tengo mis estudios, pero no soy científico, pero es que miras a la naturaleza y no hace falta ser científico para decirte que esto no funciona. Yo lo veo así. Que digan, no, es que vas contra la ciencia. Me da igual que vaya contra la ciencia. Y contra... ¿Y quién me dice que no nos han engañado? Lo mismo que con la gravedad. ¿Quién me lo dice a mí? Pues aquí hay otro detalle. Y bueno, comprobable, es fácilmente comprobable. La dirección que llega, cómo pasa el viento por un objeto curvo, como una montaña. Aquí uno está protegido, el viento no hace esta forma así. Y aquí la vela, ¿qué pasa con la vela? Pues lo mismo, si el viento va aquí no hay ninguna fuerza, toda la fuerza se acumula aquí y entonces la vela avanza. Es así de simple. ¿Que a través de esto se puede construir una máquina perpetua? Pues no lo sé. ¿Se ha intentado? Tal vez esté hecha ya y no nos hemos enterado. Lo mismo que hay muchas cosas por ahí que existen y son secretos de Estado. Bueno, pues lo dejo aquí. Nos han dicho que el combustible para un vuelo consiste a cerca del 50% del costo total del boleto, y hemos aceptado esta información por muchos años. Pero ¿qué tal que esta información no es correcta? ¿Qué tal si los fabricantes lo saben y prefieren mantenerse en silencio? Muchos hemos experimentado caminar sobre los escalones de un avión para ahí posados arriba mirar todo a nuestro alrededor, en donde miramos las alas, los motores y nos sorprendemos por la majestuosidad de estas obras perfectas de ingeniería moderna. Hemos visto a veces cómo recompostan combustible en la parte de abajo de las alas y pasamos de largo. Pero ¿qué pasaría si recapacitáramos y echamos ahora un vistazo distinto y más a detalle sobre esto? El Airbus 380 es realmente una pieza maestra de ingeniería. Este avión puede albergar alrededor de 900 pasajeros. Ahora, un autobús típico apenas puede albergar 50 pasajeros. Pues el A380 puede albergar 18 de estos buses. Esos son muchas personas. De acuerdo a las especificaciones de la aeronave, esta puede almacenar 323.525 litros de combustible en los tanques de las alas. Esto se traduce a 200 toneladas métricas o 130 toneladas de combustible en cada ala. Y pues paren a pensar un poco, porque eso es realmente mucho, pero mucho, mucho peso. Esto sería lo mismo que si pusiéramos 16 autobuses rojos de doble cubierta de Londres sobre cada ala. O para ponerlo en otro sentido, es como si pusiéramos a 22 elefantes adultos en cada ala. ¿Qué sentido te hace esto?
Suena increíble, ¿cierto? Pero puedes verificar esta información dentro del manual del Airbus 380 por ti mismo. An absolute monster of look at that. I mean, it's a beautiful thing, isn't it? Now here you are. There's these on the cone here. The cone, the vortex spiral, and there's a spiral there on you know, it's giving you clues. You know. Let's see here. Sorry, the sun's coming through the window here, but there's your spiral, and there's what, 4 of these engines strapped to these beasts, and here we are inside, showing you a better idea of how the air is sucked in and then it's ignited when it's at the right temperature. So it's squeezed and then it's squeezed in and then it's flipped out the other way. Not the best expression, but Agent JZ will give you full details. Here we are. There's your cone, like a cone head, and your dunce's cap. I mean, it's an engineering marvel. That's the only way to describe these aircraft and these engines. Here you are. Look, if you've never seen one, like I say, absolutely fantastic. Look at that. Just flipping through it here. So if you've never seen one, here you are. There's some more pictures for you. But this is they have a small one at the back of the aircraft here, which directs pipes. So this one starts up a bit like the start car that Agent JZ shows you. So this one starts up on its own merit, gets up to speed, and it delivers the air to spin these giant engines up via pipes and stuff inside the actual the wings. I mean, they are enormous. These things. They're, you know. That's just, sorry, it's my usual production skill set. I'm just flicking through pages. You know, if you're into your aircraft, I'm sure you've probably seen these flying past. You may even have been lucky enough to go on one. Anyway, that's not what I'm here to do. You know where I'm going to go with this, don't you? Sorry, I'm just flip back. Right, here's the wings being built, and when they're tested, I've shown you this before. They have movement. I can't remember how many feet it is, 6 foot in each direction. There's a hell of a lot of play in these things. But when they test them, hydrostatic testing is when you put water or fluid inside something to make sure it's not going to leak. They don't do that with these when they're testing the wings, because they don't put liquid in the wings, basically. I've been saying this and I'll keep saying it. I mean, here's a Haynes bits and bobs. I don't know whether it's going to... Let me see if I can find there. What's that say? 171. We can find 171. It's over there. What does that say? Wing skin panel, blah blah blah. Wingtip tank 167. So it's saying you've got tank. Oh, here's a better. There we go. This is the one. That's more like it. The fuel system. Let's read what it says here. Widely accepted that an aircraft's fuel system has more profound effect on its performance than any other system. This one has 11 separate tanks, 21 pumps, 43 valves. One of the most advanced in the world. The size and scale of the A30. Here we go. Owing to the fact that it's fully loaded, there is some 118 tons of fuel being carried in each wing. And are you reading that? Am I in the twilight zone? Here we go. Yeah? And the air can carry 320 litres of fuel, or about 250 metric tons. Now, a ton. What's a car? 2 tons? On the wings. Inside the wings. Providing 8,000 miles of a journey. Oh, there you go. There you go. So that's showing you these fuel tanks. So there was something else, if I can find it somewhere. Let's see here. There are 7 transfer tanks. There's your 7. They have to get that lucky 7 in, don't they? Each engine, feed tank. Each feed tank has a collector cell, holds up to 1 ton of fuel. But again, when you take off in an aircraft and they do the banking as they have to turn off, you never feel any of this sloshing about. When there's turbulence, you never feel it sloshing about. And when you come into land, it feels exactly the same as when it took off. And if there's any pilots out there, please, let me know. And there's some more stats for you. Volume in litres, weight in kilograms. And there you go, saying it's 0.785 kilograms per litre, and 1 litre being at 1 kilogram. So it's not far away, when I've been comparing it to water. Oh, sorry about that. It's just my usual skill set here. So there you go, total, and look at that. That's phenomenal, isn't it? The weight there. And there it's showing you that's how they refuel their
two large hoses connect to it. But look, I mean, look at this. The A30 uses Jet A and Jet A fuel, so I'm not making this up. This is liquid fuel they're trying to tell you goes in these wings. Complete refuel can take 45 minutes with a pressure of some 45 psi. It's just nonsense. There's not a chance on this earth of putting liquid fuel in it, and you know, we know this by now. I've done enough videos, you know, and there, look at them. It's an engineering masterpiece. And to bear in mind, underneath you've got all of the landing gear, and as I say, all the hydraulic flaps, and the hydraulics are all inside here, and there's all the electrics. There's all there's that back one with the starter cart, and then there's all the pipes that have to go to feed all of these beautiful engines. Anyway, that's just a quick one. As I say, you can. I'm trying to name it. Is it the Works or something? One of these closing down bookstores. But you know, I just pick them up. I buy them. I'll stick them on my shelf, and hopefully one day we'll look back and we'll all be laughing at this. Well, I hope we'll all be laughing at it, laughing at the complete and utter bullshit lie of the liquid fuel going into aircraft, and how the rich have been siphoning off our money via these aircraft for 72 years plus, or more than that. And it's obviously not just aircraft, but this is just a video on that particular one. Anyway, I hope you like that one. Thanks a lot. That'll do, Ta. Muchos de nosotros hemos visto cómo recompostan combustible en un avión. Conectan una o dos mangueras por debajo del ala, las cuales provienen de un pequeño camión con tanques. Esto toma alrededor de 45 minutos para llenar por completo los tanques del avión según esto. Nunca podemos ver cómo se llenan porque los tanques del avión no son visibles, pero ahora vamos a hacerlos visibles para observar cómo lucen. Si se toman 16 de estos camiones de 20.000 litros de combustible para llenar los tanques del Airbus 380, ¿a dónde va todo este combustible? Pues a las alas dirás. Está bien, lógico. Ahora veamos las alas y tú dime a dónde crees que el combustible se deposita. Esta es una de las alas del Airbus 380, muy grande. Pongamos un camión de combustible a su lado, y ahora otro y otro más, y ahora otros 8 para la otra ala. ¿Puedes ver lo que estoy diciendo? Ahora veamos las alas de este avión. Esta es la aeronave despegando. Observen a detalle lo delgado que son las alas. Ahora, ¿cuántas pipas de combustible crees que puedan caber dentro de estas delgadas alas? Para llenar por completo el tanque del Airbus 380, toma aproximadamente 45 minutos según el manual. Ahora, para llenar una piscina olímpica, toma alrededor de 4 días. Esos son 2.5 millones de litros de agua. La capacidad del Airbus 380 es del 8% del volumen, 8% del cual le tomaría 7.6 horas en llenarse. Es mucho más que 45 minutos. Tal vez el equipo de llenado es más rápido para un avión. Pues veamos. Así se llena la piscina. Y así se llena la aeronave. ¿Puedes ver la comparación? Para llenar el tanque de un Airbus 380 en 45 minutos, deberías contar con una bomba, con una manguera, la cual pueda bombear 7.189 litros por minuto. Así se maneja una manguera con alta presión de bomberos. Y ahora veamos la de un avión. Y nos dicen que pueden llenar a más alta presión el ala de un avión con tan solo ajustarla. No lo creo. Pues como vemos, no hay espacio para todo ese combustible, y menos coincide la manera de llenado, y menos aún el tiempo que se toma en hacerlo. Esto es totalmente ridículo, y aquí las pruebas no lo muestran. Ahora veamos el tanque de un coche normal de gasolina, que es alrededor de 17 litros. Y bueno, las razones por las cuales hay que llenar el tanque más seguido es debido al uso que se le da a este vehículo. Tenemos que tomar en consideración el peso al que se somete el vehículo, que merma el desempeño del motor. Y la otra que debemos tomar en consideración es el movimiento del vehículo, el cual mueve el combustible, interfiriendo a veces con el proceso de irrigación hacia el sistema. Pero esto no parece ser el caso de una aeronave, la cual maneja una cantidad muy vasta de combustible. Ahora veamos cómo un contenedor con líquido se comporta en el movimiento.
Ahora piensa en un avión aterrizando y trata de imaginar cientos de toneladas de combustible moviéndose sin control dentro de las alas. Es simplemente ridículo que esta aeronave despegue, vuele, haga maniobras y aterrice con tal cantidad de combustible, moviéndose en todas direcciones sin afectar el funcionamiento correcto del sistema. Consider that at least whoosh. Now that I didn't expect that. Und eine Schräglage, verehrte Gäste, bei allen Wohlwollen. Da rutschen natürlich die Kaffeetassen auf die Seite und hängen dann in den Seilen. Aber das sind die Grenzmanöver. Damit wird einmal bewiesen, mit wie viel Technik, mit wie viel Akribie die Aerodynamik berechnet wurde, dass mit diesem Luftfahrzeug, Wahnsinnsgerät, derartige Fluglagen erreicht werden können. Hat natürlich auch etwas Fantastisches. Systems are so incredibly accurate that our two pilots today, they're both experimental test pilots, Peter Chandler and Wolfgang Hansmeyer, are able to maneuver the aircraft just like this, effortlessly. Ich kann nur noch mal wiederholen, verehrte Gäste, Sie werden nie wieder auf einem Flughafen oder... One of the most important things about this aircraft, aside from the fact that you can operate from surprisingly small airports for such an enormous airplane, one of the most important features is that it has the lowest fuel burn per seat of any long-haul wide-body jet. It burns less fuel for every passenger it carries than any other jet, and that's by around about 20% less than its next nearest competitor.
what we got here is a whole bunch of different kinds of fuel. This is jet fuel. The reason I made this video is because I don't like the myth that jet fuel is so flammable and so exotic and so dangerous. Barbecue. So let's get started. We're gonna see if we can catch any of these on fire. All right, so first on the docket is jet fuel. I was actually surprised when I started doing this at how many different colors there are of the different fuels, but jet fuel is totally clear, as you can see. I'm not seeing any color. Some people say it has a straw color if you look it up on like Wikipedia or something like that, but to me it looks totally clear, and we're gonna see if this stuff burns. Let's open this up. All right, and let's do this. It just goes out. Let's put another one in. Try it slower here. Remember, this is jet fuel. Same thing they put in the Boeing 737s, Airbus A380. Okay, got that match burning nice and slow in there. And nope, it just quits. All right, let's try a different method. All right, you probably can't see the flame on there, but you can probably hear it. There we go. That's kind of cool. There's thermals in there, but it's not burning. Not burning. Flames right in there. Okay. So why is that? Well, it has to be atomized. So in a jet engine, they have nozzles that spray it in a fine mist. Fine mist, it'll burn. All right, let's try that. So changing my setup, I got a little squirt sprayer, and we got the propane torch going. If you can hear it a little bit, it's pretty quiet. We're going to try spraying a little bit of jet fuel. Atomized, individual atoms. Okay, that's what makes it flammable. But yet, when you don't, it doesn't do this. Get all that diesel out of there. Or sorry, diesel, jet fuel. All right. Check out those wings. Still haven't seen a fuel truck. Check out our wing. Okay, so this guy did start fueling this little tiny truck here and this little tiny hose. That's not even a normal size hose that comes from a tanker truck at a gas station. I'm gonna time how long he puts fuel in the wing. Well, holy crap, if I would have known that, I would have just kept filming. It was less than 2 minutes that he put fuel in that plane. So the fuel guy spent more time setting up, putting up a ladder, filling out paperwork, and taking down the ladder, putting back the hose and everything, than he did actually pumping fuel in the wing. Look at that little thing. Wondering if it's propane or something. It's weird. Alright, let's fuel update. If a pilot is flying around the curve of the Earth, then he should be dipping the nose down every 5 minutes. He should be dipping the nose down to stay around the curve. But the thing that really got me interested was, as you say, the gyroscope. In a plane, there is a artificial horizon,
okay, and it's based on a gyroscope. And if you spin a gyroscope on a surface, it will want to stay upright. You can twist and tilt the surface as much as you like, the gyroscope will stay upright. So if a plane has a gyroscope and it starts following the curve of the Earth, the gyroscope would stay upright, which means the artificial horizon will start to roll backwards. But it doesn't. That's absolute proof that a plane flies over a flat surface rather than a curved one. Because I asked the pilot on my last flight, you know, do you ever notice the artificial horizon rolling backwards? He said, no, but the artificial horizon has complex electronics in it to make sure it knows where it is on the Earth and it compensates. But I went to the manufacturer of the artificial horizon and they confirmed to me that it's completely mechanical, nothing electronic in it whatsoever. So it's literally just a gyroscope that can freely move. So that right there is proof to me that you know, planes fly over a plane. Are you the pilot? Oh, okay. Yes. Am I allowed to say hi? Hey, I just want to say thanks for the smooth flight. Alright. I did have one question. Is there like a specific angle of downward tilt you have to fly at? 3 degrees. 3 degrees for the curvature of the Earth? Oh, for the Earth? Because, yeah. No, we just fly over the troposphere. Really? Yeah, But yeah. do you have to keep like kind of going down because... No, we actually have to nose up. It flies like that. Really? Because I was reading some stuff on the flat Earth that made a lot of sense. Have you looked into it? Which one? Sorry? I was reading a lot of stuff on the flat Earth. Okay, yeah. True. It's true? Yep. Okay, Yeah. all right, cool. All Hey, right. God bless, brother. All right.